yéen Gambie weddi yàlla ngeen xewal léegi. Ahmed Cissé def na ko bu yàggu di wax waxi dof moom xam nañ ne waxkatum ndand la ñeme gis leen mag yëpp yàlla moo ko ci dugal waaye du ñàkk xam-xam. yow nag ji gat jàngoo ko maa bëggoon booy wax nga génn ci diini ci bam set. yow musique nga xam xemal ci musique wax ji nga wax nga ci waroon a boole ay leeral yuy wane nan la diine mën a bokkee ci mbir yuy tardeel doomu aadama wala yàq àddunaam. li nga bind fi yëpp nonsense la man nag li moo fi suma njëriñ ku tayal a xelaat ma xelaatal la wax la ko. So first on your list is women. Nangu naa ne women could destroy you, but just as much as men could. Jikko bu bon moom has nothing to do with gender. Loolu it's an individual problem. And apparently also history with women is not really a dream for most men. So fekkee ne you're referring to the consequence of lusting over some ill-mannered bimbo tamit sounds like a you problem to me. Góor naturally fitnaam bu gën a màgg mooy jigéen loolu ñëpp ànd nañ ci. waaye jigéen bu la waree tardel in that perspective perhaps her taste in women is just poor. Secondly nga ne family and friends. I don't think that most families are set out to slow down one of their own. Normal families support each other or just don't care ñu ngi seen own lane. But of course there is exception to every rule. Gis nañ fi family yuy xeex di liggéeyanteeg lu ne. But that's not most families. So aiming at the exceptions or a smaller group of people is best nga yaatal ko élaborer nit ñi xam li ngay wax lan la. yéen mënu leen a wax mooy seen problème. ngeen di dem school jàng fa ñetti téere foo ne xam ngeen xam-xam. beneen bi nga ne friend xarit ku la slow down wala destroy la doo ko mën a ooyee xarit. There is no such thing as bad friend. You're either a friend or a snake. tànnal benn waa ji luñ xamee friend mooy koo amal bond a mutual affection like a support system outside your family typically. nit ki mënta nekk sa xarit if it's not mutual. Lastly nga ne religion. This is where it gets really interesting for me. mu ne if we practice 100% what our religions say all of us would be home and be living a boring life. xawma yan diine ngay wax de waaye ñun suñ boss is the perfect way of life. diine bu amul a strong principle stands for nothing. yow flexible diine yooyu nga bëgg a one that compromises everything nga nekkee fi yaa ma neex. trial nga read the purpose of creation dina la dimbale nga understand yow lu tax ñu indi la àdduna. you're giving agnostic vibes. boredom emotion la islam tegul la ko. kenn waxul la bul génn fii xal sa xol dañ la ne enjoy what is halal. yéen li ngeen bëgg mooy we outside hey we outside. bàyyi nga xel ne yaa ngi exercise all these options outside but yet turning to drugs and alcohol to run away from reality. loolu moo la woon ne you're unintelligent and weak. mënuloo handle natural struggles. bu fekkee happiness ngay seek ci àdduna bi you are not going to get it. I can promise you that. This world was designed to break your heart. sa best bet mooy nga explore ways of having tranquility jàmmi xol ak xel with some level of contentment. loolu boo ko amee rek you live a good life. fii mu ne the average Gambian to me is stupid and can't think for themselves. Public opinion is right until someone he or she looks up to says otherwise. I just found out the word religion means Islam now. Had people I can actually change their lives telling me they feel sorry for me. bu fekkee ne the average Gambian is dumb kon yow you are definitely below average. Also ñun xam nañ bu baax li nga wax. You use the word could ba pare mentionuloo any religion specifically. But we are not dumb. We understand semantics. And here's another crazy part. Fii mu ne if you woke up and say you don't have fast, pray or do anything of that sort, your religious scholars that died did it for you. That's religion misleading you. Oh my freaking. The world I know bi yàlla create shortcut amu fi. soo bëggee dara is going to cost you something. sàcc sax dafa métti. du barke te doo xam jàmmi xol. président Barrow li ko war ci réew mi ndax def na ko. déedéet defu ko. yow li la war def nga ko. waxuma ci réew mi de sa bopp. defoo ko. because da nga lazy and you are not thinking right. so bul project sa own shortcomings ci keneen. président bi same Gambians that are complaining now ñoo ko sànnil teg ko fa. This government is the perfect representation of our characters. It's up to you to decide if that's good or not. Gambian bi ñemewut dëgg. musiba yi saa yu fi xewee looy dégg. ndeysaan yooni góor la. bugga teral ndey ak baay rek. rest in peace. how's that helping ñi fi des bugga dem. wax leen nongo yi dëgg. yàlla bu la mayee wér ak jàmm he owes you nothing. loolu sax bu ko sooboon mu xañ la ko moo la moom.
suñ mbokk yi sa Palestine gis ngeen li ñuy dund su bagwee yu mel ni waree make sense for any land on earth it will be for the Palestinians. Migration lu dagan la. Islam doesn't just allow it, daf ko encourage in fact. Waaye situations yu mel ni bu Palestinians yi moo taxoon nit kuy face some kind of persecution fi mu dëkk migrate to another land bu mën a xamee jàmm. So saying ne soo jaaree si gaal yi dee ci ndox mi si yoon yàlla nga ne ba tax duñ la xisaab it's absolutely un-Islamic. If anything it's next to ray sa bopp. I'll close by reminding you ne bakkan bi benn sell la. It's not some video game where you get to come back. God. What in the public figure is this? It keeps getting worse every time he goes. ñoom toppuñ diine bi lim leen sant nga ne diine bi mu ngi leen a mislead. How? God. ji yoo xanaa sa xel mi fa nga ciy toog wala màndi bi la juddu ci diine namp ji dem ba toll ni sa baay ne diine scam la. foogoon naa ne gune gu réglé nga nag daan naa tasee yow jumaa pipeline mag naa xale bu góor bi dee toor fakal la ndeke ab dof nga rek. yow li nga war a def mooy génneel sa fan si album nga ba fond yaa ngi fi woyoon yaay xaar man xaaruma dara xool ba ma ko tegtal comme génne sarax noble seyda takala ni njara affaire bu garaaw génneelal gaa yi misi nga bàyyi sa yi fi ñoradi yi Batman nga nag ji di ji. You know what? Here's what I think. Boo yi ku ci bugg a xaru di tux kush tuxal ba sa gàttang boo dee sa bopp nga rey. manuma fee toog di la beg pour nga value sa life. boo fulalut sa dund continuer di tux. am na yeete yoo xam ne advertisement la moo nuru. yow gis nga nit ñi di si dee wala ñam nga ko ba xam ne lii mën na laa rey léegi nga bugg ñu neexal la for you to stay alive. déedéet duma ko def. tuxal ba toskare. What do you want me to say? bàyyi leen kush dafa dangerous mun na laa rey. These people already know that. Man waruma laa gën a fonk sa bakkan. So if you wanna get stoned and possibly die, knock yourself out. xam naa ne àdduna bi indi wuñ fi kenn to be such a waste. su fekkee you wanna die like a bitch, go ahead. You think you're tough in the head because you can take drugs? No. The difference between ñun ak yow is that you're afraid of your mind and we are not. jafe-jafe àdduna ngay try pour dodge parce que da nga wékk doo tus. drugs yi nii yëpp escape la rek. amul kenn kuy come up with a good enough reason to justify it. ñun jàmbaar yi we stay sane and battle with our minds every day. suñu life hitee we suck it up and deal with it. but yéen ay paccax yu feeble ngeen mel ni mbóot. bilaay boy stress bi doo dee xam bro. tuxal jëndal couche muqi bam saf dee ci ba xam ku koy yëg. man danaa fi toog di pampa ay mbaam. nit ñi wax nañ ba sonn and it's starting to look like we're making these drugs more popular. ku bëgg a rey boppam na tux. yéen li ngeen war a waxtaanee waxu leen ko. naka la ndeyi drugs yu bëri yi duggee ci réew mi. the authorities in charge ñoo jubut. I am almost certain somebody is getting paid and allowing it. réew mi léegi am na koñ yooyu dugg benn Gambian doo ko fa fekk. ñag yi kese nga fay gis. and I'm not saying foreigners yi waruñ fee bëri. ñun bañuñ kenn we're very welcoming. bon ndax ñooñu tànki jàmm lañ fi dox si. authorities yi responsible for our safety. seen duty la pour ñu filter everything lu fiy dugg including people. waaye du ngeen ko def parce que da ngeen corrupt. and of course justification is usually like yeah you know drugs yi moom réew moo dem fekk ko fa. it's inevitable. come on bro. really? you don't want to do your job properly because it's everywhere. drug squad xam nañ most of these drug lords fuñ féetoo. but hardly nga dégg a successful raid buñ def. corner boys yu ndaw yi di jaay taay si koñ yi la ñuy téye. man xaw nañ ànd seetaan góor jigéen bi ba pare ñu soog a waxtaan. last week ba léegi daanaka bët bu set nit ñi yónnee ma ko. xam nga si lan ngeen war a war Gambia kuus bu fa nekk di dem ngeen bàyyi loolu yëpp ngeen ñëw si man booy man defu ma leen dara nii ga dama dugg ma wax suma wax taat kan la si xeseen taatam foog naa ñii di wax ñii di dugg fii ñii di sànni ko fële ku nekkaay wax yow alaaji yow solul dafa ndaw yow man bàyyi ma li ma jàngal si ndey mbi lii ma ñëw si Badou Gueye Badou no stress
koto boo xam ne mu ne moom du dugg si live kenn bëggut problème te dëgg la man mosuma laa gis si problème mosuma laa gis si defante ma respect la tamit mosuma dugg sa live dëgg laa nekk yow mosuma dugg sa live mosuma gis sa vidéo te laay guma something important or ma comment something bad yéen a ngi gis everything what I'm doing I do it with positivity but yow nag dugg naa génne naa suma vidéo xama nga ne dañ la ko seen xama danga ko gis ngeen danga ko gis benn boy nga ne du sa yoon nag waaye jigéen yu nekk di wax ne dañ ma jealous dañ jealous si man ñooñu nga am pour waxal but I accept that mun ngaa waxal nit but yow am na foo mistake nga ne kan mooy jealous si góor buy tëddaa góor man su ma neexee ma ne kan mooy jealous si góor buy tëddaa jigéen yi nga fii ku nekk dafa am yoonam yow du ne yow doo si jealous but xamuloo keneen sa bopp nga xam nga ñëw ba du nga ne nit mun naa def lu nekk mu suturaw ba du man téye ma lii lu bon la nit di def di suturaw waaye man téye ma ko lu bon te bëgguma nag kenn mu téye ko lu baax oo lu bon ku nekk sa own opinion yow yaa ko am Gambia nag noonu la man nekkuma di wax Gambien ni pour ñu accept ma yaa ngi gis forcément benn Gambien mu accept ma kum ne nag dangaa dugg suma live def lu la ne fépp laa sànnee ku dem sa yoon Gambien nag leena laa leen naa yëgal dina toog time man maa leen promise leen ngir raay dafa am Gambia mu neex leen mu naxare leen kum neex nag wasalaam kum naxare wasalaam. Bro, that is such a waste. There's a lot to unpack here. I don't even know where to begin. First of all, that was way too cringy for me. Definitely not a nice thing to watch. But look, I don't want to blame parents for this. Not entirely at least. Gëm naa ne càggan bëri na ci. waaye yenn yi nit dañuy jur nattoom nga jaarale leen ni ñu màgg jël seen yoonu bopp. Amul benn waajur buy proud ci lu mel nii. Sperm bi ko sos sax bu la leeroon ni góor jigéenay fay di dem konoon bi ngay xàggali kii bi doo ko ci kii. waaw li ngeen di xalaat ragal koo wax rek laay wax. waa ji di rappi du roosam bu fekkee moom juutalantee ko neex ñun suñ yoon neexu ci. sa bàmmeel yow kenn fay tëdd. But the moment you put it in our face nga ne proud góor jigéen nga te bokk ci ñun. we will take it as a threat parce que fañ xam rakk ak ay doom. and the last thing we want mooy ñu gis lii foog ne dafa normal. ñun waxuñ ne bul nekk caga defal lu la saf waaye bu ñu ko wan di yàq suñ gune yi. man li ma gën a naqadi mooy booy bi bottom la. góor jigéen fa am ñaari façon top ak bottom. bim xëccee doroosam ji laa xam ne muy fiitee suuf. nekk Gambien gii ba pare teg si nekk bottom di suufeel suñu réew mi. and I don't care if he's in the country or not. buñ demee ba di ci tiitaru nëbbatuñ ko. the people running this country ñoo ko entertain. yéen dafa am ku leen sori. bu nekkoon ci réew mi ba tey kuttu na leen bu yàgg. xam nga nguur gi léegi ay paccax lañ fi xam. bunch of weak men yu ragal a implement liñ gëm. because loolu dafa break ties with their donors. ana donation ci tax ngeen nangoo nekk puppet laa bëgg a xam. You've been worshipping these people for years te yaa ngi gën a dellu gannaaw. What's the point? bu doon ñu ngi gis njëriñ xaalis yooyu sax suur nañ. The former president amutoon a good relationship with any of these organizations. But Gambia was certainly better than whatever this is. dafa am lu ma bëgg mu leer tey. góor jigéen duñ ko musa may jàmm ci réew mi. Never. I trust my people. dinañ make sure ñu jàngal suñ doom yi ne lii du yëfi nit. rab yi sax xam nañ fi ñuy dugal seen awra yi. te bu leen nekk dof di foog ne lii is just about diine. if it were it would be enough of course. but suñ general argument is secularly based on ethic not religion. boo gëmul yàlla sax te sa yuur gi di bax war ngaa xam ne lëkkaloo góor ak jigéen kese ñoo ko war a def. some of these woke Gambians that are on the fence on this issue, you really need to check yourselves man.
lii du some sort of dilemma booy war a toog naan you know I don't know how I feel about lii fay xalak askan we could all be affected. ku bëgg a nekk gay nga defee ji ko sa xaj nit boo feebaree da ngay dem faju man yenn yi may foog ne they playing games fa ñii nax rek like I'm still waiting for the day bu gaay di ñëwee ne naxee mbaay fañ leen doon nax rek we are not really gay we wanted attention. No, cause there's no freaking way gannaaw bu yàlla bindee jigéen and God is such an artist man. xoolal ni yàlla bindee jigéen rek yow ngay góor di yëg sa bopp yàlla toog rek ne xaaral ma créatal leen wéttal rek daal di bind you know take time rek nga ne buggoo make it make sense bro please make it make sense. man de su ma diggante yàlla boo gisee may taraay di jéem a def lu baax fii it's because of ñaari mbir ragal a dem safara ak jànq yu mool yi ñu yàlla dig àjjana loolu bu ci bokkutoon man benn motivation duma ko xam man bés bu ma fa duggee daal bu sobee yàlla sang bi sax balaa ma koo sargal uuru ay nii bëgg naa ci xewlu ba pare soo gasee leneen lu may def dundu bu bakkanee noonu moom I can definitely get used to it. lu ma masta dégg kay mooy uuru ay ni bu góor yéen léegi bu ngeen lokki woon ba dugg àjjana sax foog nga ne yàlla dana leen fa jox góor ngi ni juutu xante di def seen yu bon loolu waa àjjana sax duñ ko nangu. I'll close by saying this góor danga war a bëgg jigéen have some self control ba bëggal jigéen ba dof parce que boo ko bëggut danga feebar and you're missing out. awla anti crime comme soo demee pétrole nii nga gaañu 250 lañ laa fay loolu daf di liggéey loolu du liggéey te time bi kaso mu ñuy over métti suñ la joxee seen reer sombi bi doo ko lekka yëpp i xeer la foofu laa nekkoon mel du yee non 2 years lañ ma tëj far yàlla ma am fa benn 1 week ma génn. so naka la yow won bi boo nekkee foofu naka la foofu mel comme yow sa bàyyi xel xam nga comme nga nekkat foofu ngay bàyyi xel fii te yaa ngi sa morom yi suñu fa naka la loo ñu mën a foofu naka la foofu mel. tubaab bi bu ñëwee foofu sax fekka nañ ma foofu waaye ñu ne foofu place yi mbaam la ñu ne foofu place yi mbaam la ñu ne mel du place yi mbaam tubaab bi ñoo wax loolu. ay doomi aadama ñoo fa ne. ñu ne foofu place yi mbaam la parce que weñ yu fa nekk dafa bëri dafa bëri du fa nekk si weñ dafa bëri. te am ñu fa nekk ñaara at. yaakaar na am na suma benn boy boo xamante ne ñu ngi ko tëj ADS wala 1,50,000 kooku loolu fan la koo fayee 1,50,000. doole am. so loolu la ñu mën a wax foofu noonu comme xam nga stress boobu yëpp. non kaso bi dafa métti suñ ko tojoon def yëpp dara ku saaja suñ la jóoboo foofu noonu soo jàngee alxuraan sa main bi mooy ceeñ kaso bi suñ ko defoon dara dégguloo ma de kuñ tëj suñ la bàyyee doo talati saaja parce que dafa foog ne dafa fekk sa xol bi yëpp leer na nañ yaa ngi jàng alxuraan always kaso dafa over métti baro moo war a jóg mu abal ñu dëkk bi ñun dañ soona ñun ñu sii waay time mu nekk riidee wante ak coy nga foog ne loolu dafa mun a est woy na ko mu ne ana saaja yu mag yi saaja yu ndaw yi leen téye dem tëj leen te loolu moon am ñu bàyyi leen saaja yu tamit corona bi ñaata million lañ fi dugal anam ndax yow dañ si jot da nga jot sa waala man jotuma suma waala keneen ak keneen tam jotul waala so noonu lam fa demee. Even though some of the things him wax make na sense, I do not feel sorry for him or anybody ku sàcc bañ la tëj. reeru soom bi bu xam xeer bi muy wax ku ko bëggul da ngay saxoo def lu la dut yóbbu kaso. yéen ñi sàcc yéen kenn ñàkku leen fi. the rest of us ñu ngi koo muñ. foofu palaasi mbaam la fa over biri weñ. yal na weñ yi yokku. boo ñu wanee ne mbaam nga kay mënoo ko def lu nit ñi di def. ñu yóbbu la palaasi mbaam. man sàcc duma ko mës a yërëm. if you commit a crime fa ñuy tégal sa gat ci kaso gi. and it's not going to be enjoyable. loolu mooy njëriñi prison correctional facility la. you're supposed to suffer to some degree pour boo génnee nga nekk nit. mu naan xam nga buñ ko defoon dara xol yi dana leer. dara yaa ngi outside balaa nga doon def toj mënoon nga caa dem. prisons yu comfortable will only get us more criminals. bandi bu mu leer ne prison bi garaawut noonu daanaka moo suma këtaxem lu muy ragal a def. that defeats the whole purpose. bu desee si man rek nañ yokk mbóot yeeg weñ yi bam saf. ku ci dem dus di day mbóot yi di dugg sa muuti gi
boo fa génni booy jamati nit wala sàcc di nga ko xelaataat lii dof bu ko déglu foo ne waa ji lu xóot la fi waxu fi dara nguur gi buñ créétoon moo job sax some of you will still be thieves parce que da ngeen lazy réew mu métti warta tax kenn nekk criminal yow yaa ngi healthy am ñaari loxo ak tànk doo dem seeti loo def complain bu bëri bi ngeen war a baax especially young men yu dara jotul ñun am nañ yeneen problems yu ñu gën a ñor than improving conditions of ay prisons dundu baa ngi ni cher ba bugga dee xam naa ne am na ñu ne prison dara actually innocent and that's unfortunate ñooñu jar nañoo yërëm but ultimately prison is prison. It is supposed to suck. I also think lim wax fofu about jàng alquran could be interesting to see. Let's say ñiñ sentence above 5 years and below 10 boo mokkalee ba tari you get to leave before you release date. Man loolu sama ko bëgg a fekkee nga gis ñoom rasta nag di try konoon dana xam ndongo yoo xam ne 100 years sax du tax ñu mokkal criminal moo neexut a dimbale ngeen a war a ba di lot nit ñi ba pare soog a xam looy kaas kenn werantewut ne réew mi nguur gi defalut ñu tus if anything fan ñu yàqal lu bëri but who are we blaming yéen a jël seen per roofal ko ñaari yoon du benn de ñaar tëmbal ko ba mu ne teg kon nag musiba bu mu fi def xam nga ci loxo léegi kay li ngeen mën a def rek mooy fexe bu mu ñetteel man personnellement maa fi moom te buñ ko dóoree ma ne jarul ngeen we seen énergie I'll do but I thought ne nu ma def la ñëpp war a def te ku defut nu ma def dañ la war a def comme nuñ def ñëpp non yàlla rek a ma taxawal yow waxuma ne da nga am you are doing what you are supposed to do waaye comme lu ma wax mooy ñun ñëpp Gambia lañ dëkk te bro ñun ku ñu xam ne fii lañ dëkka juddoo fi yeroo fi luñ am yëpp fii lañ ko def bugg a dëkka bi waaye suñ ñu def looyee ñun ñu comply keneen ak keneen dafa war di comply bro li ma la mun di wax mooy opération bi fu mu mun di dem ak fu mu mun di àgga liñ fi def loolu lañ fa def you cannot be you mënuñ laa select out of the lot ñu jël démolir sa bopp bàyyi keneen waaw right li ma laa wax take this road yow fi nga dëkk fii woon ma non ñu passé nañ fii am na feneen foo leen dem te ñu ko gis tamit ñu nit mun na am ñii dañ leen toppa and we are see no bro xam nga we are not here pour ne fii ak fii léegi laa tudda place but I'm not here pour point at any finger but comme lii dëkk bi yëpp am ko wax suñ ko ñemee understand place booy wax su fekkee àgguñ fa ñu àgga fa bro yéen a ma gën a xam ne understand nga place yi dem ngeen fa xam ngeen fan la understand nga we are not here pour di tudda specific turi nit waaye soo ñu wanee ne lii léegi man mun naa wan ne suñ jëloon pipeline from that from board bële ak tali bi ak lii fu mu taxawoon amul différence bro te arrest nit pour yóbbu ko board for a board bu mu teg bro there are a lot more to do for development than that because lii dafa ko state bi yóbbu nit ku teg booti lii xanaa en one board bi sax yóbbu ko moo gën a is dan yóbbu nit ki koot fay transport bro gis nga development dafa àndaa technicalities luy yóbbu dëkk bi waaye instead dëkk bii nga xam ne booy yëpp a ngi dem wrong ñu boole unnecessary things yoo xam ne dafa sonal dëkk bi rek because it is costing the nation bigger money because jël boot bi dem saani ji ko gën a yomba daan enu nit ki yóbbu ko court fay justice de because court is not free it takes time energy and money understand nga leen calculate bro yëpp seen opération bi try naa xool ko in all angles but I must admit ànduma ci entirely and I have some few reasons why. Firstly, the same nguur bi aye lii tey waaye the enablers démb képp ku xamoon table wala cantine ci yoon wi ñu ngi la doon fayloo tax so you were basically telling them that it's okay until nga decide ne it's no longer okay parce que naka ngay laajee tax ci space boo xam ne it's illegally occupied. That's just extortion then. Secondly, réew mi ay baadoo laa fi ne ñu bëri buñ xañee duñ reer boo jiitee nit ñu mel noonu nga xëy benn suba ne leen lii ngeen ni foraatu seen bunti kër yi di ci dundal seen njaboot na fi xem how do you expect them to react? Pushback foog mu am mu sax boo ko najee ci koona mu xeex. These people are not doing anything criminal. I can understand ku set up a whole workshop ci yoon bi wala extend fence am nga génnee ko bot meer bu teg palaatu beñeem bunti këtam di jaay bu paree paak dugg kum tooñ da ngeen ni clair meer boobu pour baaxal réew mi foofu ñun léegi ñun ñu ne meer boobu gite nuñu. You have to be reasonable. kenn warta teg bagaasam fu ko neex di jaay it's against the law we can establish that but réew mi daf ko tolerate on for decades the livelihood of people come from it and all of a sudden now you're like nah we're not allowing it without providing any solution pour ñi ci loru loolu ku ci gisul lu xaay yërmande nexut sa xol bi nobody wants to be selling ci kaw tali bi
bu ngeen tabaxoon marché yu doy ñëpp man faa xam place danañ fa dem yéen a liggéeyut ba pare bugg a sonal nit ñi. yow foog nga ne maire yi danañ mas a toog di xelaat naan fii bu ma fi lalee saako teg kaani it's against the law. ñii xamuñ what is in our books. you need to know types of people yi nga govern. and to the people calling this a good job yal na seen jàmm yàgg. dund daf la yomb ndax yàlla fa la suturaal. boo bokkoon si ñuy nattu nga la fañ sa ndey teg taabul di foraatu xamoo bàyyi yor rekk yu ndaw sa tone dina different. but I understand you being insensitive because doomu aadama dafa selfish naturally. things that do not affect you and your little family botherwut la noonu. bro, most of these people are not thinking about TVs and Netflix. they just want to eat and sleep somewhere safe. ba pare liggéey boo xam ne da ngeen ci boole tàppet am na properties yoo xam ne ñemewu leen koo laal dem leen leeli American Embassy bi. du mu ngi noonu mbàppaaral ci kaw tali bi alaa tëraay rek yee ji bi xam nga kuy seytaane ci kaw suuf USA ñooy sa baay. yéen ñun ngeen yëpp man liggéey bi bu ma ko doon def duma nelaw. ramasser sa ay moroomu ndey ak seen palaat paqueté leen ci troc comme criminal just because they refuse to die of hunger. ok seen xol yi day xàttan na xam naa waaju gàttu googu moom am na nu muy waxee maire yi ma koy bugg a njatt rek téegal ko ci suuf mu toskare réew ba dof. yéen ñi may déglu nag before any one of you run your mouth naan waaw loo moom loo la rek ñun xam nañ ne luwaa la en manoon naa ne luwaa bu ñëpp support if only sàkkaloon nañ pexe ñi ci loru. that's what we're saying. I'll close with a message to the people that are affected pour yéen it ngeen mën a xam lu tax li leen dal leen. réew boo ko buggee defar there should be order. the opposite of that is chaos. order can be very ruthless parce que implementing certain policies dana xam ñu ci loru but sometimes necessary if you want to have balance. bu ñu waree nasaxal luwaa yooyu and have people do whatever they want mooy jur chaos te loolu du yóbbu réew kanam. bu ko defee may sàkku si yéen muñ xam naa ne nag métti na lool waaye foog ñu jéem a adjust to these policies comme que ñoom ñiñ fal pour ñu boot ñu ñoo ko tëral. yal na yàlla dolli yërmande si xol yi. bu ngeen mënee fàttaliku lii defoon naa ci waxtaan but to be honest ndaw ñi ma gis ak seen xelaat there is nothing you can say ba nga tere leen a dem buñ ko buggee. man nag li may wax danay bëri ñu ci mer yenn yi waaye loolu yéen a koy yëg xelaat dara ba pare ragal koo wax laa dul man. gaal yi ñi ciy dee nañ ba pare yéen ñi fi des bugg a dem li ma waxoon boo yi tux couche laa leen di wax. ku bugg a jël gaal jaar ci ndox mi jëlal gaal. anything dangerous that you're getting into sa choice yow yaa koo pick but you don't get to pick the consequence. yéen ngeen a foog waa Palestine ngeen you don't even know what suffering looks like. li nga yor ci dërëm moo néew that's your only struggle. fàtte nga every other blessing bi la yàlla baaxee. somebody at the hospital would give every single penny bu mu own pour mu mën a toog ci kama poop without discomfort. booy dem Bagwey da nga wér booy dem Bagwey nga xamee ñaari tànk yor ay loxo ak bët yuy gis. ku am moo mën a dem Bagwey. ñi ñàkk dëgg ñu ngi toog yéen xam nga lu ngeen ñàkk xel. seen fii moo dëgërul gisuma kenn kuy dem Bagwey koo xam ne dafa walaakaana di fanaan ci mbedd mi. yéen ñëpp da ngeen di lekk ba suur di sol yére di tëdd ci lal. lu xew lal yi duñ benn. whether you want a better house or is it rent ak fish money. these problems are legit but manage nga to pull 50k or 100 pour yoon bi meaning you are not incapable. sa adversity is you. gaal bi li la ci dugal is really just you conforming to standards of society. da ngeen ni layee paabee meer bi rek but soo scrutiniser mbir mi di nga gis ne sa incentive is mostly societal pressure. li nga buggal sa bopp yéene ko sa family is valid but ni nga ko xenee sa xol bi mooy fitna si yow. réew mii lu metti ay bali fetel xewut la te boo feebarut mën ngaa foraatu loo suturloo but yow you want all that extra shit te bugguloo coono. fooree na si yaay ñëw fii with zero liggéey fi lu am solo yóbbu parce que xeebuñ dara but yow mi juddoo fii most likely dem nga school defoo fa tus parce que studying is hard. so you justify your inadequacy with fii dangaa pare jànga sax doo am job léegi nga pare nag toog di xoolantee waa kër gi. then reality sets in but you still don't want to take accountability. but bu set nga xëy di buddi ndeyi nguur gi ba jant bi so. you don't have to like school pour survive but mënoo xa boole bañ jàng ak bañ métier. liggéey yi fi ne Gambian bi rus na koo def wala xeeb na lim ciy xam because we're too busy trying to look cool. man na duma bàyyi kenn ku bugg a dem fayal nga dem
boo dee ci yoon wi sa bakkan nga ñàkk déegi doo ko bokk ak kenn family bi ngay layee ne ñoo tax nga dem fa ñuy jooy rek noppi continuer kaf ak ree. We all love our parents but bul nangu ñu loot la. If you are a guy and ñu ngi laa guilt trip ci kër bi bul nangu loolu jaxase sa bopp bi defal li nga mën rek bu sa baay ñàkkee loolu du sa fault. It's not like you owe them money. African parents can be oddly entitled. Most of them dañ gëm ne doom project la boo xam ne bu màggee you get your return of investment. maa la dundal yar la jàngal la bi nga tollu nii. loolu boo ko defut yàlla fa lay duma sa warugal la. yow doom ji nag mënoo xa fay sa waajur surtout sa yaay. The best way to honor them mooy nga turn out to be a decent human being. delloo njukkal sa parent miinut joxe xaalis. You can serve them in ways yi nga mënee. parents yi ñoom it kenn waxul leen dëgg. bari na ndongo yuy dee ci ndox mi xamuñ jàmm ci yéen. nawatu leen doom ci jikko ak diini. doom ju leen di gën a jox xaalis ngeen def nit. bro bu rey sa bopp jox leen respect rek. amul benn prophète buñ naw ci alal. ut ko pour yombal sa dund bot sa xol bi noppal ko. and if you think having li nga chase noonu mooy sa wàccuwaay ci problème yi àdduna. you might as well get a life helmet. parce que more problems are coming your way. happiness bi nga wóor it's an illusion. du pour fii. I would suggest nga seek peace and contentment. ni nga lijjantee ba am paasu gaal. put the same effort towards solving your problems. yoon bi nim dee liyee du news. yéen ñu bari da ngeen juddu dégg nit ñi di ci dee ba tollu ni ngeen toll. léegi nag bu fekkee pa butéel fa xam téere yum la jox nga bëgg koo tes. go mess around and find out. See, as you can see, the more you fuck around, the more you're gonna find out. And also, if you stay down here and you never fuck around, you'll never find out. Nga sutural sa bopa, sutural sa family members. Cause nit su demee ba bon. Everybody says, Yaja, Neja. Like, everybody will be pointing fingers at your mother. Te yaay dañ soona na Gambia dafa metti ba pare. Bu leen ñu yokkal stress. Lii is already stressful. Dëkk bi waaye lii dina tax dëkk bi du dem kanam sax. Because we need real cleansing. I wish we could do like Gosho Bass to the country, like that, if there was a way to do that. Bu leen dee publish seen baakaar yi baaxut yàlla bugut ko sax. Aleñ try ñu yërëm suñ boppa ñu respect suñ boppa nit yi mun ñu respect. lii doy na waar de te embarrassing. This is really embarrassing. I saw 3 videos within yesterday and today, and I cannot imagine these people being like my real related sisters. I would have died, like seriously. You guys should try. We should try. Let's do better. We can do better. Nañ respect suñ boppa. Jigéen lañ te duñoo am njaboot ëllëg. Internet bi du dee faate. Internet bi du dee faate. We pretend like dañ faate waaye faate wuñ. Alright, so I think there's a couple of videos, but man bu ma bugg a waxtaanee mooy bu ñaari jigéen ñi am soo gis ngeen ko. li gune yooyu doon def duhut lu xees. bari na xale yoo xam ne ci lañ dëkk. but this is the one we have seen parce que ñoom ñoo ñàkk sutura jël seen phone film ko. and I am sure bugguñu woon mu tasaaroo nii. but exposure bi ci ñoom la commencé when they recorded it. People typically record things for evidence or to watch later. Why would you keep evidence of your sin? Yàlla fa bugg boo ko moyee nga rëccu ko xam kersaak dellu ci nëbb ko ñépp including sa bopp. But it looks to me keeping that video would only mean reminiscing how lit it was, which will then mean it is something you're proud of, low-key. Man, to be honest, I feel bad for them. Parce que nit yàlla mën na ko soppi jéggal ko. But people will never forgive you. te duñ masa fàtte. They will use it against you ba ilaa yawmi diin. bu lu mel ni xamee ci réew mi nag ñun ñépp a ko war a condemn. but at the same time nañ try not to be hypocrites. buñ waxantee dëgg rek more than half of you di ma seetaan ñamante rek ngeen neexee ci réew mi. the only difference is yéen seen bos vidéo wu leen ko mu tasaaroo. but equally seen bàkkaar yi duy xem ci yéen. guys will tell bunch of their friends ami kolo nduubu neex la boy weekend bi yëpp mu ngi suma side dama ci overdoor
so you think sa xarit yooyu bu doon visual evidence nga leen jox li dal xale yi jigéen ñi mënul laa dal. dafa am yiw gu ne ci nga xamal nit bàkkaar wu nëbb nga suturaal ko. nit ñooñ la yàlla di oo ëllëg ne la gis nga lii ak lii yaa ko def waaye kenn du ko yëg jéggal naa la. yan nañu ci yàlla boole. the only time you can shame people is when seen bàkkaar yi ñu ngi ko proudly show in public te loolu nga koy def hoping danañ ci xam gàcce ba ko. man the thing I would have a problem with mooy bu doon ñoom dañ doon jéem a spread this filth like we lesbian lu ñu saf la ñoo def we don't give a fuck. But to be fair, that's not the case here. So manuma fee talk calling them names. About the jigin lalante, I don't like normalize lesbianism because everyone is like, yeah, girls do play with each other sometimes. What? Xam nga ne lii bu doon góor la duñ fi xëjati fa ñuy génn réew mi. I think I will even have a different tone right now. I don't know why that is. Maybe it's because the level of filth du benn. But ultimately yëpp homosexual acts la. Bàkkaar yi is the same. Yal nañu yàlla boole jéggal. Yéen parents yi tamit jéem leen a yombal sëy yi ndax góor ñi ñemee takk. Nit ñi dañ xooñ. Sex human need la. Let's not pretend. Most of yéen ñi sëyagut, you are either sleeping around or masturbating. People are flawed and moo tax marriage should be encouraged. Bu society yombalee sëy yi du fi jeex waaye dana wàññeeku bu baax. Every single one of you, there is something you did loo xam ne bëgguloo kenn xam ko te yàlla daf la suturaaloon. Remember that. Ku fi yàlla guide bul foog ne danga mun. He made it easy for you. I genuinely believe those girls have learned their lessons and I hope they forgive themselves parce que society is not going to. Yal na yàlla dolli sutura. Yàlla aar ñu aar suñu réew yi.